Faltan... Sí, podemos, ¿no? I will admit, okay? Okay. Okay, thank you. So, Puven, you can start whenever you want. Okay, thank you. Thank you for that very inspiring video and introduction to today's session. Just good day to all participants. Thank you for attending the meeting. I am Puven Akia from Itiqueni Municipality, or better known as the City of Durban. Just before we officially begin today's session, I'd just like to take you through some of the logistics for the actual meeting itself. So just to note that we have interpretation and it's available in English, French, Spanish, and Chinese. To access that option, if you look at your toolbar or the Zoom toolbar at the bottom of your screen, if you just click on the icon that looks like a globe, and from that menu, just choose the language of your choice. Please can you mute yourself during the course of the session itself. We do have hosts and co-hosts who will assist us where possible, just to avoid any disturbances. We want to hear your inputs, and your comments are very welcome. So when you do speak, please can you turn your video on and speak clearly towards the microphone on whatever device that you are actually using. Should you want to provide a comment or an input, at the bottom of the screen, could you just look at participants, click on participants, and on the far right-hand side, there's a tab that says raise your hand. So use that option, and one of the hosts or co-hosts will recognize your input. Now to proceed to the actual meeting itself. So if we could just move to the next slide, please. So before we go to the welcome, I'd like to tender the apologies of our Mayor, Councillor Kaunda. Unfortunately is unable to make the meeting, but we are ably supported by our co-chair, Undersecretary Jorge Giorno of the Unit of Coordination and the Council for Strategic Planning from the beautiful city of Buenos Aires, who will actually take us through today. So the Undersecretary of the Unit of Coordination of the Council of Strategic Planning since 2016. And he has the distinguished role of leading as the deputy of the city of Buenos Aires and looking at the process of reform and the autonomy of the national state itself. He plays a very prominent role in Mercedados as well as CDU in the Latin American region, where he fulfills the role of coordinator of both those amazing networks in the South American region. And his responsibility is for generating proposals around strategic planning and metropolitan areas itself. I have the absolute pleasure and the honor of handing over
to our chair today to take us through the meeting. Sir, I'd like to hand over to you, Undersecretary Giorno, to take us through the meeting itself. Thank you, sir. Muchísimas gracias, Rubén. La verdad que es muy par en este tipo de redes. Traigo el especial saludo para el alcalde de Durban y para todos los participantes del alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, en un compromiso permanente con lo que significa participar en las redes de ciudades en el mundo. La Ciudad de Buenos Aires entiende que este proceso de migración del campo a las ciudades y de las ciudades pequeñas a las ciudades más grandes nos ha otorgado un desafío y una responsabilidad muy grande a todos aquellos que conducimos los destinos de las ciudades. Y debemos asociarnos entre todos nosotros, como estamos haciendo en estas redes, para poder intercambiar nuestras experiencias, porque este es un camino nuevo para la humanidad. Hace 400 años que no se daba, desde que los siervos abandonaron a los señores feudales y se fueron a vivir a los burgos. Pues hoy está sucediendo un proceso migratorio similar y el fortalecimiento de las ciudades se está notando en todo el mundo, incluso en lo que significa la modificación de la participación ciudadana y un verdadero redimensionar de los sistemas democráticos y participativos en el mundo. Y esa responsabilidad la tenemos que asumir, como dije antes, intercambiando nuestras experiencias. Para nosotros es importantísimo, como Ciudad de Buenos Aires, trabajar con CGLU, ciudades y gobiernos locales unidos. Es la verdadera síntesis de lo que pensamos que deben ser la nueva discusión de poder del mundo para los próximos años, para los años por venir. Y en este caso, tener la copresidencia junto con Durban de esta unidad temática que termina siendo quien piensa la planificación del futuro de las ciudades. En definitiva, estamos pensando la planificación del futuro para la humanidad. Por eso es importantísimo. Nosotros participamos en CGLU, pero también lo hacemos activamente en el CIDEU y también lo estamos haciendo en Mercociudades. Realmente organizaciones que han entendido este proceso y por eso avanzamos muy fuerte en una sinergia que realmente nos va a hacer bien a todos nosotros. Quería destacar también la presencia en este evento de Rosa Arlene María, que es la directora ejecutiva del CIDEU, de Jorge Rodríguez, que es secretario técnico de Mercociudades, de distintos referentes de Metrópolis, de Emilia Saiz, de GSLU, y representantes de Asia y África. Muchísimas gracias por estar, porque para nosotros es una responsabilidad que asumimos con orgullo. Así que bueno, si les parece bien, pues ven, continuamos con el temario del día, pasando al informe sobre las actividades de la comisión. Te cedo la palabra para que puedas continuar. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you. We tend to get so carried away that we forget about unmuting ourselves sometimes. Thank you so much for the introduction and the words. I have the pleasure of putting forward to you the activities of the committee or the feedback of the committee activities over the last year itself. So, fellow colleagues, 2020 has been a challenging year with regards to the COVID-19 pandemic. And whilst we can't meet face-to-face, the evolution to the virtual platform has assisted us to continue the work that actually needs to be done by the members. Member cities, as well as members, have been actively involved in the live learning exchanges hosted by the UCLG. Areas that we've been directly involved in, right from local economic development, financial implications on the management of COVID-19 on cities, safer cities, and also the inaugural learning exchanges, gave us the ability to share good practices
with other cities itself. In these live learning exchanges, we have engaged with various network partners such as Metropolis, UN Habitat, Mercy Quedados, UN Envoys, as well as other developmental partners as well. I'd just like to urge our partners here today to continue to work with us as we take strategic planning forward within the UCLG itself. I also would like to highlight that the outcomes of the live learning exchanges are consolidated on the UCLG website for future reference. It's a treasure trove of information, knowledge, and good practice. So please, I'd just like to highlight that should you actually require information on the live learning exchanges, they are available. Our members have been actively involved in topical sessions that relate to urban strategic planning. These sections cover local economic development, as well as safety and security, to name but a few. The SDGs are also an area that the committee has been actively involved in over the past year. Members and member cities have been actively involved with network partners to continue the work on the localization of the SDGs. We actively contributed to sessions hosted by the GIZ, ICLE, CDU, UCLG Africa, and ALGA, just to name a few of our partners over the last year. The committee has also represented, or is being represented, on the SDG Cities Indicators Working Groups, which look at localizing the SDG target and reporting mechanisms that are required. Another key area of involvement has been around the advocacy for public spaces. And we've worked together with UN Habitat Project for Public Spaces, the Journal for Public Spaces, to further involve or be involved in this critical component of urban strategic planning. Later in the program, we would have the opportunity to expand on possible projects around public space itself. One of the milestones or the key events that the committee was actually actively involved in was we played a very active role in the World Urban Forum in Abu Dhabi. And member cities were actively involved and contributed to aspects of planning, dialogues, and debate itself. The committee was further represented on the World Urban Forum Advisory Group, which was responsible for the drafting of the WUF Declaration. Now, colleague, this is an honor and very prestigious that the UCLG had members directly involved in determining the progress as we actually move forward as well. We just like to take the opportunity to continue to develop the strategic agenda or the strategic planning agenda in our cities so that we can actively influence the outcomes of the next WUF to be held in Poland as well. I'd just like to highlight some of the regional events that we held with CDU and the Metro Cities Network, where our sister city, Buenos Aires, played an active role in articulating the framework of how cities can address the pandemic itself. Also, we've been involved in SDG workshops with the CDU and the UCLG, with the aim of promoting collaboration between various levels of government itself. We also like to advise that there are some activities that our members have been actively involved over the past years. Whilst we may not have the opportunity to work face-to-face or to engage in face-to-face meetings, we take comfort in the knowledge that we've continued to promote the work of the committee via virtual platforms itself. My co-chair, thank you for the opportunity to provide a short input on the committee activities over the year itself. Thank you. I'd hand over that to you, sir. Muchísimas gracias a ti, Rubén, la verdad que excelente informe. Ahora tenemos previsto en nuestro orden del día presentar áreas de interés a partir del 2021. Tenemos 3 exposiciones sobre 3 temas específicos. Espacio público y salud mental, nos va a acompañar de ONU Habitat, Laura Petrella. Tenemos la revisión de las herramientas de planificación a partir de la situación de la emergencia
la pospandemia y todo lo que significa ello, por parte de Frank Dont, del International Society for Town and Regional Planners, y sustentabilidad financiera y planificación estratégica con enfoque en la resiliencia. Realmente 3 temas muy importantes que tienen que ver con el momento que estamos viviendo en nuestras ciudades, que implica haber cambiado el uso del espacio público, que implica rever las herramientas de planificación, porque tanto la salud mental como el espacio público se ven de una manera afectada directamente, y todo lo que implica también la reorientación de recursos para poder avanzar en prepararnos también en un camino que sabemos cómo ha iniciado a través de esta pandemia, pero no sabemos cuándo termina. Así que bueno, para iniciar este tema y para poder comenzar con lo que hoy tenemos por delante, le vamos a pedir a Laura Petrella que inicie su exposición, representante de ONU Habitat. Bienvenida, Laura. I'm sorry, I think Laura is unfortunately not available, so I will be standing in for her. I am Cecilia Anderson, and I work on, where I manage the Global Public Space Program under Laura in the Urban Planning, Finance and Economy section. So with that, I'd actually like to say that the COVID-19 pandemic has drastically impacted on all our lives and changed our relationship with our streets, public spaces, and public facilities. The restrictions such as physical distancing, restrictions of movements, restrictions of access to public space, and the enhanced hygiene protocols, while very necessary, are really impacting on people's quality of life and disproportionately actually hurting the poor, the urban poor, many of whom have lost their livelihoods, pushing them to the edge and threatening the economy, safety, security, peace, and stability of our cities. Whilst these measures are implemented in the interest of public health and well-being, there are often unintended consequences which are plaguing our cities today. As we've seen in many cities, the physical distancing and limiting access to public space has not actually reduced the demand of people's need to use public space. If anything, we've actually seen that it's increased many times, especially with regards to children that really need to come out every day to spend some time in the open spaces. So people still need to go outside for the essentials, but also actually for their physical and mental health. So whilst parks, green areas and playgrounds are important in contributing to reducing stress levels, improving our mental health and well-being, and contributing to children's development, the pandemic has really demonstrated how unevenly public space is distributed throughout many of our cities, and especially in the poor areas where we've seen that public space has really been very unequally distributed. And the pandemic has really highlighted that there is a need for more holistic planning and implementation across various sectors of city governance. And therefore, it's really critical that planning and health sectors build a closer working relationship moving forward. As we have seen, we need to make public spaces part of the response, whether they help to limit the spread of the virus or improve mental and physical health, ensuring we do not leave anybody behind, especially women, children, older persons and persons with disabilities, as it is stated in the Sustainable Development Goals 11.7.1. So we're actually really excited about working together with the Urban Strategic Planning Committee of UCLG in taking this forward, this important of the value of public space as a generator of sound physical and mental health practices in cities during the COVID pandemic and afterwards. And it's only now that we can actually delve deeper into this and create those closer linkages between the planning and the health professionals within the city environment. So with that, and I'd actually like to say that we have been discussing the possibility of organizing a learning exchange in this regard, but also taking it forward in collaborations on the city level. So most importantly is how cities can actually start to open up after the lockdown. And with that, we need to build that
confidence or rebuild that confidence between our city authorities, the citizens, and our public spaces. So thank you very much for that. I'm looking forward to the future collaborations. Muchísimas gracias, Cecilia Anderson, por su participación a nombre de Laura Petrella de Habitat. Ahora le vamos a pedir, por favor, a Frank Dons de la International Society for Town and Regional Planners, por favor, que tome la palabra. Thank you so much. Thank you so much for having me. And I know where Laura is. I left her behind at our Congress in The Hague. We have our World Planning Congress. Maybe you can see the poster behind me, Post-Oil Cities Planning for Urban Green Deals. And Laura was in the panel, but she couldn't travel from The Hague to Guangzhou as I could do. So I'm happy I could make it just on time. Yeah, I think you expect me to say something about review of planning instruments. So with the little time I have, let me stick to that topic. I think Sarah and Emilia will remember that I was indeed working with UN Habitat on a kind of handbook to implement the international guidelines on urban and territorial planning. And part of that work, and not everything came out yet, is actually a kind of assessment tool, how to assess and review planning systems. So a planning system can be at a national level, but can also be seen at a city or metropolitan level, right? And I think this is an interesting subject to work on for UCLG. As I said, it's not just national. Cities can, of course, not judge on their own planning system without referring to the national planning system. But in my view, I think that cities are becoming mature enough to develop their own planning system within the national framework, right? Making use of the international guidelines on urban territorial planning. A planning system, in my view, has three pillars. It is the set of policies, I mean, urban and territorial policies, plans and designs. The latter one is now more understood as placemaking, you know, a public space. The second pillar is about planning legislation, yes, the planning law, but all the laws that are related to, you know, urban and territorial development. And then the third pillar is planning finance, often forgotten or not very much looked after by planners, but so important, of course, for making plans and even more for implementing plans. And so the instrument that we developed that I developed with UN Habitat is a kind of assessment tool to guide you on where are the gaps in your planning system. And the gaps can be of a different nature. It can be a gap related to, for instance, the planning system is outdated. You know, we are still making the master plans of the previous century. We inherited a planning system of a colonial regime, very often a serious problem still. Or we didn't address new topics as climate change and the importance of inclusive public space. So there are so many reasons why everyone, all nations, all states, but also cities need to critically review and then finally reform the planning systems. And you know, I think it's a collective task of governments, but also civil society and the academia. And we, I mean, I talk now as a Secretary General of the International Society the International Society of City and Regional Planners. As a planning professional body, we are more than happy to engage with you on a discussion how we can bring in the element of planning culture and planning practices. Yes, we have a whole network of sharing planning practices, planning research, and I think if you follow the science-based planning approach, it is very important to rely
not just on theories, but also on planning practices. So I would say open for a dialogue, but if you really want to pursue on the issue of planning instruments and planning systems, we are happy to be your partner. Thank you. Muchísimas gracias, Frank. Le vamos a dar la palabra ahora a Octavi de la Varga, que es el secretario general de Metrópolis, para que nos hable sobre sostenibilidad financiera y planificación estratégica con enfoque en la resiliencia. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Thank you very much for the invitation from Etehueni and Buenos Aires to be here at this meeting of the committee, especially because them as well, they are very active members of Metropolis, so I'm very happy that we do the connections and we keep collaborating with this committee. In fact, I think what has shown us as well the pandemic is that life is getting more difficult for urban planners, strategic urban planners. I have the feeling that some years ago, we knew what was going to happen, or maybe we were working with we could think the changes ahead in our cities and therefore planning accordingly. Right now, there are more uncertainties than givens. And this, and not only uncertainties, but things change very, very fast. I mean, the example is the COVID. So many of the givens or many of the things that we thought were normal, maybe we need to rethink. That's one thing. And the other one is that what we're witnessing as well is that we need more holistic approaches to urban planning. Integrate some areas that normally were not taken into account when planning our cities and metropolitan spaces. And the issue of resilience is one of them. I mean, some time ago, resilience was something additional to take into account. It was something that some people were working on it. It was something like complementarity. It was nice if you could have someone in your city thinking about resilience. However, we have realized that resilience should be integral part of our urban planning. Not something as an additional thing, but an integral part of urban planning and thinking. And not only for certain cities, normally we thought cities that are at risk, but for any city around the world. And with approach that goes beyond disasters, nature-made or human-made disasters, but more on how the design of our city, the planning of our city can face the challenges of the future at many different levels. And this is something new. And I think this committee should be the place to discuss that, how we feed resilience in our urban thinking, in our urban planning from a global perspective, in the way we design our cities. And the other point is about finance. How we are going, because last month, everybody's talking about rethinking our cities, rethinking our metropolitan spaces, rethinking the way we do things, mainly on public space. I mean, we have acknowledged now that public space is essential to vertebrate, to integrate our cities. Is the place where the city lives, and we need to introduce many changes in the way we have designed public space, and also to think about the uses of public space. I mean, who had thought that even the topic that we were discussing previously about mental health and public space, that's something that maybe a year ago we wouldn't be discussing about it if it was not because of the pandemic. So, but the point is how we are going to finance all these changes, especially in a context that we were coming already from a context that local governments were lacking resources for investments in the cities. Now with the COVID and with all the emergencies and social needs, how are we going to be able to have the resources that are needed to support the changes that we need, sorry for the redundancy, to change and to plan the city? And I don't have the answer, but of course we need to review all the work we've done in terms, not only in terms of local government self-funding, but as well the links with national government. I mean, my previous colleague said that urban planning at local level should be connected to the urban planning at national level, but then resources as well should be connected, national resources with local resources. Another place as well, how we are going to work with the private sector, not only in terms of for example, the assets and who is benefiting of the assets, public assets, but as well how we incorporate them in planning. And this is something new as well. So
as I said, I don't have the answers, but I think these 2 points, finance and resilience, are going to be a critical part of sorting out planning properly in our cities in the coming years. So thank you. And I said you can count on Metropolis to work together with this committee, because this area of urban planning, it's going to be, we are working on our new strategic action plan, and urban planning, well, metropolitan planning is going to be at the heart of our work in the coming years. So really, really happy to connect with you. Thank you. Muchísimas gracias, Octavi. Excelente tu exposición, y venimos muy bien con el cumplimiento de los horarios que nos hemos propuesto en la guía de trabajo. Así que le voy a pedir ahora a Patricia Mancuello que se haga cargo de este debate abierto sobre las actividades y estas nuevas áreas de trabajo que estamos proponiendo. Adelante, Patricia. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, hasta ahora nos han escuchado nuestras propuestas, nuestras principales actividades, hemos escuchado a especialistas que nos han enriquecido mucho. Y bueno, creemos que es tiempo, sabemos que hay una representación muy interesante de ciudades, de redes de ciudades, que seguramente pueden sumar nuevas perspectivas, nuevos aportes, no se agotan en estas, las áreas temáticas. Creemos que ustedes pueden darnos la posibilidad de profundizar en otros aspectos, y también en pensar posibles acciones juntos. Yo les voy a pedir recordar lo que decía Puben en un inicio, que puedan levantar, marcar con su manito en la parte de participantes, y bueno, nos gustaría mucho escucharlos. A ver, vamos a ver aquí. Pedimos ayuda a los co-hosts para identificarlos, ya que son muchos los que están en este momento integrando este espacio. A ver. Bien, aquí voy a darle la palabra a Rosa Arlen. Ella es la directora ejecutiva de CIDEU, una gran amiga en la región iberoamericana, ha colaborado y tiene un rol muy protagónico, así que bueno, aquí Rosa, vemos, los que puedan habilitarle la voz, yo no la estoy viendo en este momento. Ya lo hice. Bien, gracias Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Patricia. Y gracias a todos y a todas por invitarnos a compartir en este importante espacio, muchas caras conocidas. Desde CIDEU, ustedes saben, CIDEU es la red que lidera la gestión de conocimiento sobre planificación estratégica urbana en Iberoamérica. Durante más de un cuarto de siglo, las ciudades que forman parte de esta red han acumulado una gran experiencia en definir estrategias urbanas de largo plazo, proyectos estratégicos para desarrollarlos. Desde que supimos de la existencia de esta comisión, hemos estado combinados como red temática en planificación estratégica a apoyar los trabajos de la comisión. En febrero de este año firmamos un MOU entre CIDEU y CGLU. En ese momento, nuestra querida amiga Emilia Sainz, que compartió con la secretaria general de CIDEU, con Laura Pérez, hablamos sobre la importancia de que desde CIDEU impulsáramos, apoyáramos el trabajo de la comisión, así que pues hoy es un día importante porque estamos dando un paso en esa dirección. Ya con el trabajo que venimos realizando con CGLU a través de Learning y todos los procesos de aprendizaje de localización de los ODS en materia de planificación estratégica territorial, ya tenemos un camino recorrido importante. En mayo de este año, como ya se mencionó, realizamos un espacio de trabajo en una forma de un webinar en el que compartimos la experiencia de las ciudades de Málaga y La Paz en sus acciones de localización, y lógicamente lo hicimos en plena pandemia. Ahora hay otros aprendizajes que trabajar. Y en CIDEU, desde que comenzó la situación en marzo, todos conocen, no profundizaré, hemos creado unos ciclos de trabajo con las ciudades que forman parte de la red, en principio de manera general para compartir experiencias sobre cómo las ciudades estaban respondiendo a los primeros estadios de la pandemia, pero de junio hacia acá hemos generado un espacio ya más específico que se vincula mucho con la función de la comisión,
que hemos llamado Nuevos Paradigmas y Escenarios Urbanos, Respuestas desde el Pensamiento Estratégico, en el cual a través de encuentros virtuales con ciudades y con expertos intentamos pues ya empezar a aterrizar un poco estos aprendizajes para tratar de perfilar nuevos escenarios que tendremos que gestionar desde la perspectiva de la estrategia urbana. Es un momento importante, yo creo, para revalorizar la planificación estratégica urbana como instrumento de las ciudades para alcanzar toda esa expectativa que tenemos de sostenibilidad, de inclusión, para hacer los procesos de recuperación de lo que hablaban las personas que participaron anteriormente. Con lo cual queremos como red ponernos a disposición para apoyar. Hemos conformado una comunidad de estrategas urbanos con un conjunto de cerca de 70 estrategas de toda Iberoamérica que se han formado en estrategia urbana en CIDEO en los últimos 15 años y que ahora estamos organizando en la forma de un think tank de estrategia urbana que ponemos a disposición de este proceso para, como espacio para generar ideas y conocimiento y llevar a aterrizar en instrumentos concretos toda esta reflexión. Ahora tenemos como presidente a la ciudad de Zaragoza y vicepresidente a la ciudad de Bogotá, ambas ciudades muy comprometidas en CGLU, en esta red mundial, y también con una importante trayectoria en planificación. Y finalmente quiero dejar la reflexión de la importancia de que no dejemos de lado la estrategia. La planificación urbana territorial tiene que ser principalmente estratégica. Yo creo que es un buen momento para que desde la Comisión impulsemos una conversación profunda sobre qué es la estrategia, cómo se lleva a la práctica, qué estamos aprendiendo de la pandemia y cómo estos aprendizajes deben transformar la forma en que aplicamos esos instrumentos que nos permiten manejar a nivel macro esa visión de largo plazo integral en todas las multidimensiones, con todos los actores, en base a un pacto de actores en el territorio y que aterriza en una planificación urbana territorial que es coherente con esa estrategia. Lo dejaría ahí, me sumo a las áreas temáticas que se han priorizado y creo que en unas primeras sesiones de trabajo con un conjunto de ciudades, podríamos perfilar todavía más cuáles son las temáticas que entendemos que son prioritarias en este momento y que las ciudades entiendan que debemos colocar en esa agenda global desde la perspectiva de la planificación estratégica para comunicarla a través de la comisión y a través de nuestra red CGLU. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Sin duda, todo lo que implica, digamos, la localización, digamos, de nuestra realidad, la complejidad de nuestra realidad latina, va a sumar muchísimo, digamos, a nuestra perspectiva, digamos, desde la comisión. Estoy mirando aquí, me estaba escribiendo en privado, no veo como que alguna dificultad para levantar su mano a Edgar Pacheco de La Paz, Bolivia. Ahí creo que está habilitado. Edgar, si puedes tú desmutearte, nos gustaría escucharte, ya que quieres compartir Claro que sí. con nosotros tu perspectiva. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Muy bien. ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los que están invitados a la plataforma. Es un verdadero orgullo estar aquí presente nuevamente con todo el equipo técnico, profesional, planificadores, urbanistas y todos aquellos que luchan por hacer cada vez más fuerte a Sudamérica, haciendo investigación, desarrollando muchos documentos, haciendo planificación estratégica para el desarrollo urbano. Soy Edgar Pacheco, como bien todos me conocen, soy director de investigación, participo en la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo y pertenezco al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia. Dentro de todo este marco de trabajo que hemos venido desarrollando, es para mí un placer el haber contribuido un poco con los reportes voluntarios locales, con los ODS, que hemos venido trabajando ya desde el 2016, con el segundo reporte,
también poder haber compartido con todos ustedes algo del plan 2040, que tenemos un plan de largo plazo, el plan prácticamente, plan maestro de desarrollo del municipio de La Paz, y cómo no, también ha jugado un rol muy importante en las ciudades capitales a nivel latinoamericano, ya que estamos trabajando todos al unísono, conformando este esfuerzo único por llevar el desarrollo a través de las ciudades. Para mí y para la Comisión de Planificación Estratégica Urbana, también el CGLU, y a quien saludo cordialmente, Jorge Giorno, alcalde de Buenos Aires. Es un placer tener aquí voz y poder participarles, también mi alegría y mi compromiso como ciudad de La Paz, también capital de Mercociudades, que ha manejado en gestiones pasadas esta titularidad. Mostrar mi confianza, mi empeño y compromiso para las próximas reuniones y las próximas gestiones que vienen de aquí en adelante. Demostrarles que el manejo de la pandemia ha sido algo muy difícil de asumir para las ciudades, un empeño muy difícil de transmitir tanto trabajo y poder tener buenos indicadores conforme a lo que nos ha venido arrojando y nosotros hemos podido verificar con los datos de la pandemia. Hemos hecho todo el esfuerzo posible, los hospitales han sido equipados oportunamente y estamos atentos a no comenzar la segunda etapa, esta segunda ola que esperamos no se dé en La Paz, tampoco en Bolivia, en nuestro país, pero ya con un paso más consciente, con conocimientos de lo que nos viene a dejar esta pandemia, de las debilidades que tenemos y de las fortalezas que hemos logrado asumir en este corto periodo. Eso es en cuanto quería comunicarte, Patti, saludarlos a todos, a toda la plataforma aquí de planificadores, de profesionales, urbanistas y todos los que le ponen, si diremos, el pecho a las balas, pero la espalda a todo el trabajo del territorio en los municipios que se hacen aquí en Bolivia. Y un saludo cordial a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en principio no estoy viendo algún otro que quiera compartir sus Eric, comentarios, pero tal, ¿sí? Aquí en... Eric Heibrecht. Ah, perfecto. Sí. Eric, bueno, no te estoy viendo directamente, pero que te sumes. Va a ser un gran gusto escucharte. You don't see me? Vous ne me voyez pas? Perfectamente. ¿Cómo estás? Vous m'entendez? Hola, Eric. Ok. Moi, j'interviens à trois niveaux. Le premier, c'est, je représente ici le réseau MTPA, Metropolitan Territorial Planning Agencies, le réseau mondial des agences d'urbanisme, qui va lancer très prochainement une initiative sur les mégapoles. L'idée, c'est d'échanger sur les très grandes villes, les villes de plus de 10 millions d'habitants, qui représentent un enjeu considérable de complexité sur la gouvernance et sur la planification. Et l'idée, c'est d'échanger notamment sur les réponses qui sont données par rapport aux crises. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, on est en train de monter une deuxième initiative avec l'UNESCO et ICOMOS sur la notion de patrimoine métropolitain. On voudrait y associer évidemment CGLU. Et donc, l'idée, c'est de définir ce que peut représenter un patrimoine d'échelle métropolitaine. C'est-à-dire au-delà du paysage urbain, des centres-villes historiques ou des monuments emblématiques, on peut penser à la Statue de la Liberté ou l'Opéra de si vous voulez. Qu'est-ce qui, finalement, une métropole, c'est l'héritage que nous allons laisser de notre siècle aux générations suivantes. Et comment valoriser la métropole? Qu'est-ce qui a de la valeur dans la métropole aujourd'hui pour le patrimonialiser? C'est un peu ça la question qui est derrière. Donc, on va réfléchir au niveau international avec un certain nombre de quinzaines de grandes métropoles au départ et des universités pour définir ce que c'est et d'ici 2-3 ans, monter une grande conférence sur le sujet.
Le troisième point, j'interviens ici au nom de ISOCARP. ISOCARP, c'est l'Association internationale des urbanistes, International Society of City and Regional Planners, et qui est en congrès mondial en ce moment, comme chaque année, sur le congrès mondial des urbanistes. Et nous représentons donc des gens qui réfléchissent aux échelles des villes et des métropoles. Et donc, on est tout à fait intéressé à développer plus de partenariats, plus de collaboration avec CGLU et Métropolis sur les questions de planification urbaine stratégique, parce qu'on a ça dans notre ADN. Voilà. Merci. Fantástico. Realmente una experiencia sumamente valiosa. Tenemos aquí también a Nayak Sarruk, espero estar diciéndolo bien. La escuchamos, a ver, la escuchamos. Merci, Madame la modératrice. Vous m'entendez? Perfecto. Bonsoir, les chers amis. Je tiens à vous remercier de nous avoir associés à cette réunion. Et je pense que c'est un thème qui représente, à mon sens, le parent pauvre de la gouvernance locale. On a vraiment beaucoup de défaillances à ce niveau-là et souvent on passe à côté. Je pense que c'est un thème crucial si nous voulons vraiment bâtir des collectivités territoriales solides et résilientes et durables. Il soulève plusieurs problématiques aussi quand on parle de planification stratégique, entre d'abord la mise en cohérence entre la planification nationale et les planifications infranationales, y compris au niveau des autorités locales. Il y a toute la problématique de la localisation des ODD et je tiens à saisir cette opportunité pour exprimer une profonde gratitude à l'équipe de CGLU Monde et au département de l'apprentissage parce que nous veillons à bâtir notre offre de formation sur tous les outils qui sont développés, conçus, testés au niveau de ce département avant de les déployer. Et je voudrais insister sur une dimension fondamentale à cet égard, c'est la formation de formateurs. On fait beaucoup de formations, on fait beaucoup de renforcement de capacités, les gens viennent, s'en vont, mais si on prend le temps d'investir dans la formation d'un vivier de formateurs au niveau de toutes les sections régionales, je pense qu'ils peuvent servir mieux la problématique de la planification stratégique. Voilà ma petite contribution et je vous remercie. Muchas gracias, Nayat, y creo que es una buena oportunidad, te agradezco lo hayas mencionado, poder agradecer el acompañamiento del equipo de e-learning, en particular a Sara Heflich, que han estado siempre presentes, lo están aquí también, así que sin duda, de ahora en más, esta perspectiva, esta propuesta tuya debe ser tomada porque sin duda nos suma mucho, nos ha venido sumando mucho y tiene un equipo muy valioso. Tenemos aquí también para hablar a Patricia Nayat de ALGA, así que bueno, querríamos escucharte, Patricia. Ahí. Sorry, Patricia, it's Puven. Our colleague Nayat has actually just spoken. Sí. She's covered. No, yo tengo otro, perdón, disculpen, acá tengo otro nombre, Patricia, con otro apellido. Evidentemente hay un error, pido disculpas. Y tengo además, acá me está escribiendo, pero en la parte del chat, a Oscar Chamat de Metrópolis, que es el representante de América Latina y el Caribe. Así que bueno, Oscar, si quieres, te escuchamos. Patricia, muchísimas gracias. Good afternoon, good morning, good evening for everyone. Just a small comment regarding the importance that this COVID is an opportunity to think
another way, the way that we are planning our cities. Previously, it was mentioned the importance of the strategy, but also the importance to use new paradigms in the urban planning, especially what is related with health and urban space. I think that there is a connection between health and urban space that need more data in order to feed our discussions and comments. Thank you so much to everyone. Muchas gracias, Oscar. Bien, en principio, de acuerdo a lo que podemos ver, en esta etapa podríamos dar por cerrado este primer momento de aportes. Más tarde, luego de presentar el plan de trabajo, vamos a dar otra posibilidad también para poder conversar un poquito más en detalle sobre las posibles actividades para el próximo año. Así que, bueno, estaríamos cerrando este primer momento. Voy a volver a dar la palabra al subsecretario Jorge Giorno para poder dar continuidad al siguiente punto de la agenda. Muchas gracias por sus aportes. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Ahora nos toca presentar el plan de trabajo propuesto para el año 2021. Le voy a pedir que se haga cargo de ello. Rubén, por favor, tienes la palabra para poder presentarnos el plan. Thank you, Patricia, and the participants for your active participation in the open discussion. This leads quite nicely into the next agenda item, which is to highlight some of our proposed work plans and deliverables for 2021. Some of these suggestions that emanated from the discussions would be used to update our work plan. However, in the interim, we propose the following. From an implementation perspective, the committee would actively continue our work on the implementation and the localization of SDGs. This will be done in collaboration with various working groups, our network partners, but also with other committees within UCLG itself. I just want to make a strong point on the transversal approach that is actually required for the implementation of the SDGs. And therefore, we'd like to continue working with other committees and build that relationship with other committees itself. The committee will continue to promote the debate around fundamental components of city and regional planning itself, and how the pandemic has actually affected daily life. And one of those key areas that we want to consider is the issue of public space, and talking to the points that Cecilia made around mental health and overall well-being in terms of public space usage itself. We also want to look at how we can build more inclusive, also improve the solidarity, and making the strategies that talk to the human component of planning and sustainable development actually come much more alive within the committee itself in terms of the work that we want to do. And the work obviously around sharing experiences and good practice amongst members, peer learning, as well as some of the items that our friend and sister Nayat from ALGA and UCLG has actually spoken about in terms of sharing and building capacity amongst our practitioners. The next area that we want to look at is advocacy, and really it's around fiscal devolution and decentralization, all of the powers and the functions to local municipalities or local government to actually carry out the function. How do we look at the implementation of the new urban agenda in collaboration with localizing the SDGs? How do we continue to the advocacy around public space and the importance of public space within our cities itself? Also looking at urban planning and post-disaster recovery. I think our colleagues, Frank, as well as Shamat and Octavia actually spoke about post-disaster. How do cities actually recover, and what are some of those strategies?
Once we look at the areas of localizing, I think the next area that we want to concentrate on as well is monitoring, and what are some of the mechanisms that we can put into place so that we monitor some of the programs that we're implementing, but also localizing or reporting on the mechanisms for localizing the SDGs itself. My colleague Nayat spoke very passionately about learning, and this is a further area that the committee is actively pursuing and advocating, is around learning, and the development of knowledge tools has been one of the key areas for the committee. And this will continue into 2020, 2021. But it is going to be based on the advocacy areas and areas that the member cities, as well as the members that want us to take forward. So we actively spoke about, reviewing planning tools, looking at resilience and financial sustainability in public space and so forth. But through the input via the previous session chaired by Patricia, you've given us further areas of thought around the heritage culture. What are some of the ranking mechanisms that we need to look at as well? In our work plan, we also need to consider how we strengthen the UCLG network from a USP perspective. We continue to be one of the key committees within the UCLG, but how do we leverage support of member cities to actively be involved in the network and or with other like-minded organizations like Metropolis, CDU, ISOCAP, UN Habitat, and so forth. And therefore, we brought some of our partners into this conversation today so that we can look at some of the opportunities that we can pursue for cities to cross-pollinate work of various networks, but also inter-committees as well. The committee would schedule meetings at various opportunities, which will give us the opportunity to continue the work that we've identified in the proposed work plan, but also to create an opportunity for us to discuss in an open manner itself. With those few words, Chairperson, I'd like to hand over back to you for the continuation of the agenda. Thank you. Muchísimas gracias, Paven. Bueno, llegó el momento de poder discutir entre todos esto que ha planteado Paven muy bien, que significa pensar la importancia de nuestro trabajo y todo lo que estamos haciendo en esta comisión de pensamiento estratégico y todo lo que hace al futuro de nuestras ciudades. Así que tenemos ahora 15 minutos para una discusión general. Pueden ir pidiendo la palabra a través de nuestra plataforma. En este momento tengo el pedido de Semal Vaz. Adelante. Thank you very much, Mr. Chair. Just a very short comment, and congratulations to Puen for preparing this work program for the next year. But also maybe within those keywords, consider also urban economic planning as well, within the strategic planning, because the economic context will change and urban gravity models will change with the new habits that we received during the COVID times. Urban mobility will change with the habits we receive in the COVID times. The Center for Economic Gravity models will change. So maybe consider the urban economic planning within those keywords as well. Thank you very much. Muchísimas gracias, Semal. Vamos a darle la palabra ahora a Emilia Saiz, por favor.
Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que han hecho una propuesta muy completa y además me da mucho gusto también como secretaría ver la diversidad de socios, ¿no?, que se han unido a esta discusión, socios especialistas que realmente necesitamos tener con nosotros. Yo solamente quería hacer el nexo entre el trabajo de esta comisión y la reflexión estratégica que vamos a tener que estar haciendo como organización a la hora de renovar nuestras prioridades estratégicas en el 2022. Estamos abriendo una discusión sobre en qué nos vamos a centrar. Como saben, nuestra organización se ha centrado mucho en la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos van a seguir siendo un marco muy importante de acción, pero estamos buscando crear un espacio entre las comunidades y los gobiernos locales y regionales hacia un nuevo pacto, ¿no? Esta pandemia ha puesto en jaque muchos de los modelos que teníamos y estamos buscando redefinir un pacto de cara al futuro, ¿no? Un pacto de cara al futuro que tiene que tener un eje actuando para la gente, actuando para el gobierno y actuando para el planeta y con el planeta. Yo creo que esta comisión tiene un papel que es importante que juegue ahí y creo que el eje de espacio público es realmente muy interesante. Si me permiten, he hecho un poco en falta toda la cuestión de accesibilidad e igualdad. Yo sé que está ahí en su cabeza, pero es un eje muy importante para nuestra organización. Realmente tenemos que entender la accesibilidad de una manera diferente porque si queremos llegar a la igualdad y a no dejar nadie atrás, tiene que jugar un papel más importante en nuestros nuevos diseños y creo que esto va a ser muy crítico, ¿no? Y por otro lado, simplemente apuntar que me parece muy interesante esa reflexión que yo estoy segura Metrópolis va a abrazar con rapidez sobre el patrimonio metropolitano que nos proponía Eric. Creo que es un área que nos va a hacer falta para completar nuestra narrativa de ese mundo en transformación que tenemos que fomentar desde los gobiernos locales y con las comunidades, ¿no? Entonces, es un trabajo importante de reflexión pragmática y práctica, por un lado, que está haciendo esta comisión, pero creo que también tenemos que asegurarnos de que abrimos ese espacio inspirador y me gustaría mucho enfatizar que estamos muy contentos de que la comisión vaya a facilitar uno de los Cities are Listening Experiences. And we really look forward to continue the work in that framework. But it shouldn't be the last one. So it will be one of the first ones, but it shouldn't be the last one. I think there are many more to come, and we look forward to working with you on that. So thank you. Muchísimas gracias, Emilia, por tus palabras. Ahora le vamos a pedir a Sarraouk Nahat, por favor, que se dirija a nosotros. Sarraouk. C'est Sarah ou Zarouk? C'est moi, non? Pouven. C'est toi, Najat. D'accord. Alors, je tiens à mon tour à féliciter Pouven pour la proposition d'une feuille de route pour l'année prochaine. Mais je voudrais juste partager avec vous une autre problématique qui est liée à la planification qu'on doit également intégrer dans cette feuille de route. C'est le fait que souvent la planification stratégique est faite, elle est externalisée par les élus. Il n'y a pas de dimension appropriation. Il nous appartient, nous, dans cette feuille de route, d'inclure différentes dimensions de la planification stratégique, notamment comment établir des diagnostics participatifs, inclusifs, qui ne laissent personne en marge,
Il faut qu'on écoute ce que veulent les citoyens, les communautés, les entreprises, etc., toutes les parties prenantes. Comment fixer les priorités? Comment prendre en compte les risques et les crises comme celles que nous sommes en train de vivre? Et surtout, comment faire une planification pluriannuelle? Ce sont des axes très, très importants si on veut mettre en place une offre de formation, de renforcement des capacités et d'apprentissage par les pairs pour l'année qui arrive. Merci. Muchísimas gracias, Sarraú. Le vamos a pedir ahora a Sara Heflip, por favor, de CGLU. Muchas gracias, Sara. Sí, muchas gracias, Jorge Giorno. Un placer que escuchar a usted ahora liderando esta reunión. De verdad es un gran placer. Yo le he visto el trabajo en Buenos Aires y desde CGLU vamos a aprovechar muchísimo de toda su experiencia. Así que una alegría estar con todos ustedes y ver toda esta acogida, 93 participantes, que yo soy ya una senior en el tema y hemos ido con Puben y Patricia durante años. En realidad es muy bonito ver el interés de todos. Yo creo que en el plan de trabajo se han señalado muchas áreas muy estratégicas y para alinearla con el trabajo que estamos haciendo desde el área de learning, quisiera recordar que recién hemos completado un módulo sobre la resiliencia y el segundo módulo de esta secuencia que tiene una importancia porque no solamente localizamos el marco de Sendai, sino también el segundo módulo va a entrar un poco en lo que es la resiliencia con la planificación urbana. Entonces, por favor, aprovechen esta oportunidad de hacer el rollout con nosotros. Es sobre un documento muy concreto donde se puede recoger las experiencias, pero también hacer, como dicen varias de los participantes, hacer peer learnings, por ejemplo, con Metrópolis. Inicialmente habíamos pensado un peer learning en Yakarta sobre resiliencia, pero probablemente en un formato nuevo, con un grupo como ustedes, es muy fructífero pensar esta parte juntos y la pandemia nos da unas oportunidades de conectar y ser mucho más globales en estas partes y por ahí cuentan con nosotros porque obviamente también necesitamos llenar esta área de trabajo con parte y con contribuciones muy prácticas y pragmáticas. Y lo mismo con el espacio público como tema, que creo que van a caer fácil en las agendas que ya trabajamos, pero la tercera prioridad que se ha propuesto es muy interesante, esa reflexión estratégica y creo que bueno, sería interesante de investigar un poco más qué se puede ver, ¿no? De parte cómo vamos a cambiar, lo que decía Chemal, la ciudad, la economía de la ciudad, cómo cambia la construcción de la ciudad. Vamos a enfrentar varias crisis inmobiliarias, de varias crisis que van a venir como efecto de la pandemia y que seguramente con ustedes valdrá mucho la pena reflexionar. No tengo claro todavía en qué formato, pero muchísimas gracias. Han sido muy inspiradores todos esos comentarios. Muchísimas gracias, Sara, por tus palabras y por tu participación. Bueno, no habiendo más oradores, vamos a pasar al siguiente punto de nuestro encuentro, que tiene que ver con la presentación de la agenda de eventos para el año 2021. Así que le vamos a pedir, por favor, a Puben que nos dirija la palabra. Thank you, Chairperson.
Before I go through the calendar of events, I've heard a lot of compliments towards myself. I'd just like to highlight that this is a team effort between Patricia, myself, Sarah, and obviously our chair, Undersecretary Giorno. So it's not only me, there's a huge team that behind us as well as the UCLG Secretariat offices in Barcelona that actually put this together. So at a very high level, these are some of the events that we are looking at in terms of moving our strategic agenda forward. Now, please understand that whilst we engaged in our discussions, our interactive discussions earlier, these were some of the high-level events that we actually put up forward. So some of the events that you listed in our discussions, we'll have to update our calendar of events, and we will circulate that accordingly. But I'd just like to highlight that later in November this month, we're going to be talking to the Cities Are Listening process, specifically around public space and mental health. That's largely the sort of pitch that Cecilia had made around how we actually want to take forward the public space debates and agendas itself. So please keep an eye out for invites to that exciting session. We will be working with network partners such as Metropolis. We'd like to bring ISOCAP in as well. We would look at the best possible spaces for that opportunity to actually engage on that as well. Moving towards next year, in terms of consolidating our agenda and furthering our agenda, there's possible events at the UCLG Retreat and Campus. I do know that needs to be confirmed, as well as the Executive Bureau in terms of what shape, form that might actually take, but it provides us with an opportunity to engage as well. So if you're looking towards the implementation of the SDGs and the New Urban Agenda, there's two possibilities around those impacts that could actually be created. That's via the HLPF in terms of the UN processes, but also the General Assembly week that is actually held in New York itself. But notwithstanding those possibilities, we're looking at maximizing our opportunity at the next World Council to input and make a firm commitment in terms of the outcome areas that we identified today, either by hosting another USB committee meeting at the World Council next year, and further providing better input into the reporting frameworks that go towards the World Council meetings for UCLG in 2021. As indicated, we've got some brilliant suggestions from our participants, and we want to take those suggestions forward. So in the course of the next week or so, we will work with the teams as well as with some of you directly, just to see how we can update our calendar of events and take it forward. To our network partners, ISOCAP, Metropolis, with also CDU as well, and UN Habitat, we'll deal directly with you to find out possible areas of cross-pollination of ideas that emanated today and the brilliant work that you guys are doing. So Chair, that's it from the calendar of events. I'd like to hand over back to you. Thank you. Muchísimas gracias, Rubén. Realmente va a ser un calendario que se transforma en un desafío para todos nosotros y los vamos a asumir con la responsabilidad que corresponde. Bueno, me toca ahora hacer los agradecimientos, realmente agradecer a la ciudad de Durban por el trabajo que están realizando y a todos los presentes, a todas las autoridades de CGLU y todas las redes de ciudades que comparten nuestras actividades, porque realmente tenemos un desafío extraordinario por delante, que lo tenemos que asumir porque esa es nuestra responsabilidad. Yo quería compartir con ustedes un pedacito muy pequeño de una carta
que firmaron hace más de 25 años en Europa, las principales ciudades europeas, en una pequeña ciudad, en la ciudad de Aalborg. Una carta que empieza diciendo: nosotras, ciudades europeas, signatarias de la presente carta, declaramos que en el curso de la historia hemos conocido imperios, estados y regímenes, y hemos sobrevivido a ellos como centros de la vida social, portadores de nuestras economías y guardianes de la cultura, el patrimonio y la tradición. Junto con las familias y los barrios, las ciudades han sido la base de nuestras sociedades y estados y el centro de la industria, el comercio, la educación y el gobierno. Este encuentro y esta carta firmada por más de 80 ciudades europeas fue el puntapié inicial con el cual se empezaron a trabajar y a fundar las distintas redes de ciudades y la construcción de esta gran unión que tenemos todos nosotros. El COVID-19, la pandemia, ha funcionado como un verdadero catalizador que aceleró todos los procesos que en la última década nos habíamos planteado nosotros para las décadas siguientes. Pues bien, es nuestro gran deber asumir este desafío de pensar el futuro todos juntos, y nada mejor que hacerlo en este lugar, en esta institución y con todos ustedes. Por eso, muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y con mucha felicidad damos por clausurado este evento. Muchísimas gracias. Thank you, committee leaders. Thank you, Durban, Etequeni, and Buenos Aires for this wonderful work that you do for the network. Thank you, partners. We hope to see you throughout the week in our World Council sessions. Tomorrow, we have our Committee on Local Economic and Social Development taking place. We look forward to continue this work. Congratulations for the work done. And thank you for your commitment. Muchas gracias. See you next time. Bye-bye. See you. Bye-bye. Thank you. Gracias. Thank you very much. Bye-bye. See you. Thank you. Next See you, time, Amiga. Asian Voice is welcome. Thank you so much. Bye-bye. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Saludos, Patricia. Patricia. Saludos, Sara. Gracias, Edgardo. Gracias. Muy bien. Esperamos el final. Then let's wait for the end. Thank you, Patricia. It went very well. And thank you, Puve.